మార్కెట్లో మంచి ప్రాఫిట్స్ చేయాలి అంటే వన్ థింగ్ యూ మస్ట్ ట్రెండ్ లైన్స్. ఈ లైన్ సింపుల్గా కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ అ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడర్. సో వాట్ ఈస్ అ ట్రెండ్ లైన్? ట్రెండ్ లైన్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ప్రైస్ ఎక్కడెక్కడ బౌన్స్ అయ్యిందో లేక ప్రైస్ ఎక్కడెక్కడ రిజెక్ట్ అయిందో కనెక్ట్ చేసి డ్రా చేసిన లైన్. ఇది మనకు డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది మార్కెట్ ఎక్కడో వెళ్తుందో అని చెప్పి. There are two kinds of trend lines. One is a support trend line, two is the resistance trend line. Support trend line ఏంటంటే trend line which is connecting the lows, be it higher lows in the uptrend or the lower lows in the downtrend. It connects all of it. And coming towards the resistance trend line, the trend line which is connecting the highs, be it uptrend, be it downtrend. Uptrend low, it is connecting the higher highs. And downtrend low, it is connecting the lower lows. Lower highs. Before talking about support and resistance trend lines, you need to know about a concept called resistance and support, horizontal resistance and horizontal support. Ikkada, if you see the chart, this is the uptrend. Okay. Once the price has made a high, it comes back and it goes up, right? Whenever like from the high it pulls back, you see it's matching the exact resistance of the first thing, right? Similarly, if you see the second thing, it is making a rejection out here. It is coming towards the downside and it is bouncing from here. That means resistance once broken out, price breaks out or something, akkada మళ్ళీ పుల్ బ్యాక్ అయినప్పుడు సపోర్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే చాలామంది బయర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు రెసిస్టెన్స్ని సపోర్ట్ లాగా తీసుకుందామని చెప్పి. whenever the chart goes up like straight up like this, price will come down, previous highs there, right? Comes down, takes the liquidity and goes up. To draw these kind of trend lines, you need a trading terminal called TradingView. Let's search TradingView on Google. Ikkada search chesaka you'll find it out here. This is search engine for TradingView. Whatever the stock you like, you can pick it from here. Let's try Birlasoft, which I'm trading right now. Let's open it. Forget this lines right now. Okay. Let's focus on this thing, which are called time frames. So, ikkada chuste we have monthly, 1 week, 1 day, 4 hour, 3 hour, 2 hour, 1 hour, etc., so on. Okay, but we have to use monthly first to analyze any chart out here. So once we get on monthly, ఇక్కడ చూస్తే రెడ్ బార్స్, గ్రీన్ బార్స్, రెడ్ బార్స్, గ్రీన్ బార్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇదేంటంటే మంత్లీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఒక్క క్యాండిల్ 30 డేస్లో ఏం చేసింది అని చెప్పి ఇది మనకు చార్ట్ హిస్టరీ. ఈ క్యాండిల్ దిస్ ఇస్ February 24 February. మనం ఇప్పుడు లిటరల్గా 3rd of November 2025లో ఉన్నాం. We've been tracking it from February to literally October, okay, for this Birlasoft. So how many candles are this? Literally ఒక్కొక్క బార్ 1 month కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకో 21 bars, literally 21 months. సో వన్ దగ్గర 2 years ఇది, ఇంకో 3 months అయితే 2 years అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క క్యాండిల్ is 1 month worth of price action out here. Okay, let's go on weekly. ఈ వీక్లీలో this is like the price of a stock which fluctuated in a week. This is like 26th May, it went up, it went down from 7th of July or something. ఇదేంటంటే క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక వీక్లో ఏం చేసింది ఆ స్టాక్ అని చెప్పి ప్రైస్ యాక్షన్. డైలీలో సేమ్ థింగ్,
ఒక డేలో ఏం చేసింది ఆ స్టాక్ అని చెప్పి. 4 అవర్లో లిటరల్గా ఎవ్రీ 4 అవర్స్లో ఏం చేసింది అని ఈ స్టాక్. ఒక్కొక్క క్యాండిల్ ఇస్ లైక్ 4 hour వర్త్ ఆఫ్ ప్రైస్ యాక్షన్. 1 hour is like this. As we spoke earlier, market has three phases: the uptrend, the downtrend, and the sideways phase. But how do you track it? You need a trend line to track it. You need two trend lines. One is a resistance trend line, and second one is a support trend line. So we we're watching a sideways phase pattern, same highs, same lows. So ఇక్కడ చూస్తే మనం కనెక్టింగ్ ద హైస్ విత్ అ గ్రీన్ లైన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెసిస్టెన్స్. అంటే అక్కడికి వచ్చి ప్రైస్ రిజెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ వీ కనెక్టింగ్ ద లోస్ విత్ అదర్ ట్రెండ్ లైన్ కాల్డ్ ద సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్. అంటే అక్కడికి వచ్చి ప్రైస్ బౌన్స్ అవుతుంది. సో రెసిస్టెన్స్లో రిజెక్ట్ అవుతుంది, సపోర్ట్లో బౌన్స్ అవుతుంది. సో వేర్ ఎవర్ ద ప్రైస్ బ్రేక్స్ అవుట్ ఆర్ బ్రేక్స్ డౌన్, అంటే ఈ ట్రెండ్ లైన్, రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ని బ్రేక్ చేసి వెళ్ళింది అనుకోండి, యూ కెన్ టేక్ అ లాంగ్ ట్రేడ్. అంటే మార్కెట్ మే ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు అప్ ట్రెండ్ అని ఇండికేటర్. అండ్ ఇఫ్ వీ టేక్ ద సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిందనుకో మార్కెట్, యూ కెన్ టేక్ అ షార్ట్ ట్రేడ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ మార్కెట్ మే గో లోవర్, అంటే డౌన్ ట్రెండ్ అని అర్థం. సో మార్కెట్ సైడ్ వేస్ ఫేజ్లో ఐదర్ ఓన్లీ టూ వేస్గా వెళ్ళొచ్చు. ఐదర్ ఇట్ కెన్ గో అప్ విచ్ ఇస్ ది అప్ ట్రెండ్, ఆర్ ఇట్ కెన్ గో డౌన్ విచ్ ఇస్ ది డౌన్ ట్రెండ్. సో ఇఫ్ we take the uptrend pattern, market is making higher highs and higher lows, right? Higher highs low, you can connect this trend line called this resistance trend line, and you can connect the support trend line connecting the bottoms. Okay, uptrend low important line is the support trend line. Support trend line ఏం చెప్తుంది అంటే whenever the price comes down from the resistance and it bounces, like somebody else is buying it, it shows the trend is so strong that some institution or HNI is going to buy out here. ఇంకోటి మీరు నోటీస్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఉందా అండి, దిస్ ఇస్ అ హై అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో హై. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రైస్ ఇక్కడ రిజెక్ట్ అవుతుందో ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ అండ్ బౌన్సెస్. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ ప్రీవియస్ హై. సో once the price breaks out, the high, which is the resistance, can turn into your support. Similarly, ఈ హై ప్రైస్ ఎక్కడ కూడా రిజెక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ డౌన్ అవుట్ హియర్ అండ్ ఇట్ బౌన్సెస్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ హై అవుట్ హియర్. అలా అని it will go up until it makes a lower high and breaks the support trend line. What happens after it breaks the support trend line? You can take a short trade from here. It might transition into the sideways phase, or it can go towards the downside and become the downtrend. In the downtrend, price is making lower highs and lower lows, right? We can connect it with the resistance trend line, which is the green line, and the support trend line, which is the red line. Okay, market is making lower highs and lower lows, right? If you notice, the support turns into resistance for us. That means price may go down and it can come up until horizontal support or something. సిమిలర్గా ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రైస్ ఇక్కడ బౌన్స్ అయింది, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది, సపోర్ట్ ఇస్ టర్నింగ్ ఇన్ టు రెసిస్టెన్స్ ఫర్ అస్. ఇక్కడ ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ అవుతుంది. సో ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ అంటే రెసిస్టెన్స్ టర్న్స్ ఇంటూ సపోర్ట్, అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ అంటే సపోర్ట్ టర్న్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. డౌన్ ట్రెండ్లో ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్, అప్ ట్రెండ్లో ఇట్ ఈస్ ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్. సో లెట్స్ టేక్ ది అప్ ట్రెండ్. అప్ ట్రెండ్ అంటే ప్రైస్ ఇస్ మేకింగ్ higher highs and higher lows. So we need to connect the trend line coming from the bottom called the support trend line,
as we want to take trades on it, there are two kind of possibilities out here. One is a continuation trade and second one is a reversal trade. But first మనం ఒక సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ వేసుకుందాం టాటా పవర్ కంపెనీకి. సో వాట్స్ ఇట్ కనెక్టింగ్ దో? సారీ, I'm gonna tell you this thing. ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ ఉంటుంది. This thing, the second option out here, you need to connect it. And if you see, price is respecting the trend line perfectly. Whenever the price comes towards the trend line, it bounces like somebody is buying or something, like the HNIs and institutions or something. So there are two possibilities. If this price breaks down from the support trend line, you can take a short trade, or whenever the price comes towards the support trend line, you can take a up trade or the long trade, a long trade. So how do you make the continuation trade for this thing? You need to connect all lower highs in the smaller time frame out here. Low highs అంటే ఇట్లా లైక్ సైడ్ వేస్ స్పేస్లో ఉన్నది కదా, ఇలా అని చెప్పి యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ పాసిబుల్ లోవర్ హైస్. ఇక్కడ చూస్తే whenever the price breaks out here like this thing, you can enter the trade and you can keep your stop losses out here under the wick before the trend. అంటే ఇక్కడ లో చేసింది కదా, you can actually use it for the stop loss and you can enter the trade out here and you can ride the wave until there are two kind of targets out here. One is a horizontal target, which is this thing. ఎక్కడ ప్రైస్ ఎక్కడ హై కొట్టిందో అక్కడ పోయి అమ్మేయచ్చు. ఆర్ దేర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ కాల్ అ మైనర్ ట్రెండ్. ఆ మైనర్ ట్రెండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, ప్రీవియస్గా మీరు స్టాప్ లాస్ తీసుకున్నారు కదా, లేకపోతే లైక్ దిస్ థింగ్, ద విక్ థింగ్, యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ ఆల్ పాసిబుల్ లోస్ లైక్ దిస్ థింగ్. ఎక్కడ ప్రైస్ వచ్చి బ్రేక్ అయిందో యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ద ట్రేడ్. ఇక్కడ ఇంకా ఏమంటాం, రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ని సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ని ఇంకా బ్రేక్ చేయలేదు. సో యూ కెన్ స్టిల్ బీ ఇన్ దిస్ ట్రేడ్. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ ట్రేడ్. బట్ ఐల్ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కంటిన్యూషన్ ట్రేడ్, విచ్ ఈస్ దిస్ థింగ్, BSE Limited. Yeah, this is the thing. I've already done the charts for you guys for this thing, but it's imperfect. I'm doing it again. So BSE Limited ki you can use this. This is a minor trend, and if you want to connect a major trend, ante ikkad nunchi teeskovali, you're connecting the lows from here, maybe 2020, 2023 అక్కడి నుంచి తీసుకున్నా కూడా you can connect this. I'm seeing three possibilities out here for the continuation trade. One is this thing, second one is this thing, and third one is actually a nice one which we have taken in the earlier trade. See, we're seeing three trend breaks out here within the trade. I'm coloring it with the green as support and red is a resistance. If you go like, if you use a daily time frame, you need to perfect it, but yeah, okay. I'm like, the percentages are humongous out here. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇక్కడ వరకే, లేకపోతే ప్రీవియస్ హై వరకు ఇట్స్ లైక్ 30-40% for a stock like this. If you are using the support trend line thing, whenever like
क्या बोलते हैं, it is connecting the minor trend supports like this one, this thing. You're still in this trade if you're taking this trade out here. ఈ అప్ ట్రెండ్, సో మనం సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏం చెప్పానంటే, మీకు పైనకించి రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ ఏమైనా ఉంటే వేసుకోండి అని చెప్పి. స్టాక్ ఇంకా బ్రేక్ కాలేదు కానీ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో లైక్ it is acting like a support, and it is a higher low than this low, right? And this is a higher low than this one. ప్రీవియస్గా చూసుకున్నా కూడా, ప్రీవియస్గా ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఒక రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ వేద్దాం పైనకించి కిందకి. ఓకే, whenever the price broke, it went up. లిటరల్గా అక్కడికేంచి ఎంత పర్సెంట్, లిటరల్గా 200% వెళ్ళింది. సో 2 times యువర్ స్టాక్ మంత్లీ, అంత పవర్ఫుల్. సో మనం మంత్లో మనకు సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ వేసుకున్నాం అండ్ రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ వేసాం కదా. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ది వీక్లీలో కొంచెం ట్వీక్ చేసుకోవాలి, కానీ అంటే కరెక్ట్ విక్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మనకు వీక్లీలో ఇంకోటి కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా, ఆ ట్రెండ్ లోపల కూడా ఇంకో ట్రెండ్ నడుస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అ మైనర్ ట్రెండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మైనర్ ట్రెండ్, రైట్? ఏంటంటే ఒక హై, ఈ హై మైనర్గా, ఈ హై 3 టచ్ పాయింట్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది, మైనర్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది. సో వీ కెన్ అరేంజ్ అ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి కీపింగ్ ద స్టాప్ లాస్ అవుట్ హియర్. వీ కెన్ అరేంజ్ ద ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు, మీకు చెప్పాను కదా, సపోర్ట్ రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్, అదే ఇక్కడ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అని చెప్పి ప్రీవియస్గా చెప్పాను కదా. ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ప్రైస్ పైనకి వెళ్ళింది కానీ కిందికి వచ్చేసింది, రైట్? కిందికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది ట్రెండ్ లైన్, రైట్? ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయ్యింది. మనం ఎక్కడి వరకు పెట్టుకోవచ్చు, మనం ఐదర్ ఇక్కడి వరకైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడి వరకైనా ఇక్కడ వరకు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామంటే, ఇక్కడ ప్రైస్ వచ్చి బౌన్స్ అయింది. సో దే స్టిల్ బయర్స్ అవుట్ హియర్, ఎందుకంటే దానికి తర్వాత కిందికే వెళ్ళిపోయింది మొత్తం. సో ఇక్కడ కొన్నోళ్ళు దే వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, లిటరల్గా ఇక్కడ నుంచి లైక్ 10th of April తర్వాత నుంచి లైక్ లిటరల్గా 17th of July. టుక్ అప్ 2 months, బట్ ఇక్కడ కొన్నోళ్ళు ఉంటారు కదా, లైక్ ఇట్స్ February 2022 అండ్ దిస్ ఇస్ 2023. లైక్ లిటరల్గా 1 year లిటరల్గా వెయిట్ చేశారు వాళ్ళు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ. ఆ రెడ్ క్యాండిల్ సంబడి సోల్డ్ దాట్, అందుకే ఎక్కడికించి కొంచెం కిందికి వచ్చింది. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ వెంట్ అప్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఎందుకు అమ్మేస్తారు తెలుసా, ఇప్పుడు డబుల్ టాప్ అంటారు కదా, సేమ్ హై చేస్తారు, మళ్ళీ కిందికి ఎం ప్యాటర్న్ లాగా చేస్తారు కదా, అది అనుకొని ఇక్కడ అమ్మేస్తారు. సో అమ్మేస్తారు వేరే వాళ్ళు అమ్మేస్తారు. బట్ మనం స్మార్ట్గా ఏం చేయాలంటే, వీ టేక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లోస్, ఈ గ్రీన్ నేను రెడ్ చేస్తాను, అండ్ దిస్ థింగ్ యాజ్ అ టార్గెట్స్. సో ఇక్కడ తీసుకున్న ట్రేడ్ మనం ఇక్కడ అమ్మేయచ్చు, అండ్ ఇక్కడ తీసుకున్న ట్రేడ్ ఇక్కడ కూడా అమ్మేయచ్చు మనం ఈ రెడ్ జోన్ దగ్గర, ఎందుకంటే అక్కడ బౌన్స్ అయింది లేకపోతే అక్కడ హై చేసిందని చెప్పి చాలామంది పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మేస్తారు అక్కడ. బట్ ఈ ప్రైస్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, వీ నీడ్ టు ట్రాక్ ఇట్, మళ్ళీ ఎలా కిందికి పడుతుందో అని చెప్పి. వీ కెన్ ట్రాక్ లైక్ దిస్, రైట్? ట్రెండ్లో కూడా మైనర్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈ లో తీసుకున్నాం, ఇంకోటి ఈ లో తీసుకున్నాం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద ప్రైస్ బ్రేక్స్ డౌన్, పైనకి వెళ్ళింది బట్ ఇట్ మేడ్ అ లో హై, అంటే డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందని అర్థం. ఇక్కడ ఈ హైని ఇంకా ఈ హైని కంపేర్ చేస్తే ఇది లో హై, రైట్? ఇది హై డౌన్ ట్రెండ్ బేసిక్గా. సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా,
ఇక్కడ అమ్మేయవచ్చు బేసిక్గా. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ సెల్ ఇట్ అవుట్ హియర్, ఎప్పుడైతే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయిందో యూ కెన్ సెల్ ఇట్ అవుట్ హియర్, ఆర్ ఇక్కడ కూడా అమ్మేయచ్చు లిటరల్గా. ఆర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ అ షార్ట్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఫండ్స్ పుట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి కానీ యూ కెన్ ప్లాన్ అ షార్ట్ ట్రేడ్ ఇట్లా, బికాస్ ఇట్స్ సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ డౌన్ రైట్. ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నా కూడా లేకపోతే ఇక్కడ కానీ యూ కెన్ కీప్ అ స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ, లేకపోతే ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ టేకెన్ అవుట్ షార్ట్ అవుట్ హియర్, ఇక్కడ తీసుకొని యూ కెన్ రైడ్ ద హోల్ వేవ్ డౌన్. సిమిలర్గా ఎక్కడైతే ప్రైస్ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఫామ్ అయిందో, లైక్ దిస్ థింగ్, ఆర్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఏంది, ప్రైస్ పైనకి వచ్చి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి, ఇక్కడ కానీ సీ దిస్ థింగ్. నేను చూస్తలేను లిటరల్గా ప్రైస్ ఇక్కడికి వచ్చి బౌన్స్ అయింది ఇక్కడ. అంటే రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ సపోర్ట్, అండ్ ది సపోర్ట్ అవుట్ హియర్ ప్రీవియస్గా హ్యాస్ బికమ్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ the uptrend, and now in the downtrend the resistance has become support. ఈ రెడ్ లైన్ చూడండి, కరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి బౌన్స్ అయింది ఈ జోన్లో డబుల్ బాటమ్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ హియర్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్. ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్. బట్ మనం ఇక్కడ ప్లాన్ ఏం చేయగలుగుతామంటే, ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా యూ కెన్ రైడ్ ద వేవ్ టు దిస్ థింగ్. ఇక్కడ చాలాసార్లు ఇక్కడ కానీ 3 టార్గెట్స్ అవుట్ హియర్. ఒకవేళ అమ్మేయాలనుకున్నా కూడా ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ లైక్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ టార్గెట్ is 45%, the second line is 47%, and third line is 52%. నువ్వు ఇక్కడ అమ్మేయచ్చు, పర్లేదు. సో మనకు ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఏంటంటే, సపోర్ట్ టర్న్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ది డౌన్ ట్రెండ్ in the uptrend, and resistance turns into support in the downtrend. దీన్ని ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ అంటారు, ఆర్ఎస్ ఫ్లిప్ అంటారు. అంటే రెసిస్టెన్స్ టర్న్స్ ఇంటూ సపోర్ట్ అండ్ సపోర్ట్ టర్న్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. సో రివర్సల్ ట్రేడ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ట్రెండ్ లిమిటెడ్. జూడియో కానీ, వెస్ట్ సైడ్ కానీ, ఎనీ అదర్ టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ or something, టాటా consumer retail or something. It handles everything from that. సో మనం వాళ్ళ స్టాక్ అనలైజ్ చేద్దాం రివర్సల్ ట్రేడ్లో. రివర్సల్ ట్రేడ్ అంటే బేసిక్గా ఇఫ్ ద స్టాక్ ఫాల్స్ అండర్ ద సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ లైక్ దిస్, 1 minute, give me a minute, it touch like 1, 2 and 3 and 4 touch points, which is a strong support trend line, and it has broken through it, and you can take a short trade from here. ఇక్కడ కానీ somewhere over here తీసుకున్నా కూడా you can ride the wave towards the downside. బట్ రిమెంబర్, రివర్సల్ ట్రేడ్లో మనం ఒక రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ కూడా చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. ఒకవేళ ట్రెండ్ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి ఫ్రమ్ ది డౌన్ ట్రెండ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ వన్, ఇక్కడ తీసుకున్నాక కూడా ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో డౌన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హిట్ యువర్ టార్గెట్ లైక్ this one or this one, like much lower than this one, you have to track this trend line, and whenever the trend line breaks towards the upside, the price breaks towards the upside, you exit. Or you can use this kind of zones out here, which are previous support zones, which are this one or this one. You can exit some kind of position out here because it's a reversal trade, like 25% out here, 25% out here, 25% out here. Or if the trend is changing, you can exit from, if the stock goes towards the trend line, towards the upside,
సో ఇది రివర్సల్ ట్రేడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది దిస్ ఇస్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్. అప్పుడు లైక్ ఒక 3 or 4 months బ్యాక్ ఏదో స్కామ్ వెళ్ళింది అని చెప్పి, లేకపోతే అకౌంటింగ్ ఫ్రాడ్ ఏమో సంథింగ్ వెళ్ళింది అని చెప్పి మార్కెట్ పనిష్ చేసింది, కిందకి పడేసింది యాక్చువల్గా. సో మనం యాక్చువల్గా ముందే స్పాట్ చేసాం దీన్ని. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేసిందో, like the first week, second week, and this is also considered as third, this is fourth అనుకోండి. ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది కదా, మేము పుట్ ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ది. కానీ లేకపోతే యూ కెన్ షార్ట్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆర్ సంథింగ్, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ షార్ట్ ద స్టాక్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో మనం షార్ట్ ట్రేడ్ అయితే తీసుకున్నాం, కానీ వే ఆర్ యువర్ టార్గెట్స్ ఆర్ వే ఇస్ యువర్ స్టాప్ లాస్? స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలంటే, ఐదర్ if you are risking small amount of it, you can enter here over here and you keep your stop losses out here. Or if you want to risk more, you can use the high, this is the higher high, as your stop loss out here. Perfectly tukani. Yeah, this thing. If the price comes towards this, you have to exit this. There's no like go your short or something, like kya bolte, continue your trade, because you have to cut your losses short, or the losses become so big that it can end every amount of capital you have. So if we're planning this, you can use a resistant trend line coming from the top, like this thing, or even this thing. You can track it. See, whenever the price breaks down, you can enter the trade out here and use your support resistant trend line like this, connecting all lower highs. You can exit either over here where the resistant trend line has broken out. You can exit over there, or you can use the horizontals out here, horizontal supports, which have turned into resistance right now. This thing or this thing, I'm coloring into red as they are your targets right now, the short targets, like this thing. Perhaps if the trend isn't broken, like kya bolte, resistant trend line break cheyaledu anukondi, ee resistant trend line, you can still be in this trade until out here, this thing or this thing. If the resistant trend line has broken out, you must exit a trade. ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా పొజిషన్ కొంచెం ఎగ్జిట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మైనర్ ట్రెండ్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి there's some amount of liquidity which pulls the stock up right now. So this is the example for the reversal trade. There are more examples, but this is, as we spoke on the support and resistance trend line, uptrend example లో పైన ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఇవి ఎన్ని టచెస్ యాక్చువల్గా? ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 and 5 and 6 ఆల్సో. సో బేసిక్గా 4 or more టచెస్ అయితే ఇట్స్ అ స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్. అంటే బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది లిక్విడిటీ టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఇఫ్ ఇట్స్ 3 టచ్ పాయింట్ ట్రెండ్ లైన్, ఇట్స్ యావరేజ్ ట్రెండ్. ఫాస్ట్గా ఉండదు కానీ లిక్విడిటీ మెల్లగా కిందికి వెళ్తుంది. చూసారా, 2 టచ్ పాయింట్, ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ట్రెండ్. బికాజ్ 2 టచ్ ట్రెండ్ లైన్స్లో చాలా ఫేక్అవుట్స్ ఉంటాయి. అంటే మేబీ ప్రైస్ ఇక్కడ కిందికి వచ్చేసి ఫాల్ అయ్యేటట్టు చూపిస్తుంది, కానీ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దాట్. సో యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ హ్యావ్ 3 టచ్ పాయింట్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఫర్ అ వ్యాలిడ్ ట్రేడ్. You can use 2 also, but it's not worth your effort. So in the downtrend, the price is making low highs and low lows kada. So the most important trend line in the downtrend is the resistant trend line.
If you see the chart out here, price is making lower highs and lower lows kada. The resistance trend line is acting like somebody is like selling or something. It keeps on bouncing, it keeps on getting rejected from that. But if you spot another thing, support ikkada resistance laga workout అవుతుంది. Once the price has broken down, it becomes the support resistance out here. Similar గా ఇది కూడా చూస్తే the same thing, the support has turned into resistance. So let's take an example out here. This is Starson Products. It's a small cap out here. The price is making low highs and low lows kada. Ikkada we can plan two things. One is a continuation trade and the second thing is a reversal trade. So how do you plan a continuation trade out here? You need a support trend line from bottom. Like there's minor trends, right? Like this thing. Or like this thing. Or like this thing. As price goes down, the support becomes into resistance. Similarగా ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే this support is acting for resistance also. ఈ సపోర్ట్ కూడా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యింది. సారీ, ఇక్కడ కరెక్ట్గా చేయలేదు, బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలానే కింద లో ఇట్ మేక్స్ ప్రైస్ కీప్స్ ఆన్ మేకింగ్ లో హైస్ అండ్ లో లోస్. అంటే దీన్ని ఎలా ట్రేడ్ చేయాలంటే వన్స్ ద ప్రైస్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ది సపోర్ట్ ఏరియా, అంటే ఈ ఏరియా సపోర్ట్ ఏరియాకి రాగానే యూ కెన్ ప్లాన్ అ షార్ట్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్. వెన్ ఎవర్ ద ట్రెండ్ లైన్ breaks down, you can enter over here and keep your stop losses out here or something, and you can ride the trade towards the downside. ఇది కూడా ఇంకో పాసిబిలిటీ. This thing, whenever the price breaks towards the downside, you can enter the trade. Like these are big percentages, like 50-40 percentages or 30% this one. But if you collectively see, if you take a trade out here or out here, it's like too much. 60% from the upside if we connect it. So the ఇది continuation trade. We need to talk about the reversal trade also. It's a reversal trade right now. Tata Motors the pre-COVID levels idi. You can analyze it. If you see, price is making lower highs and lower lows. Lower high, low low, lower high, lower low, lower high and lower low out here. So how we need a resistant trend line connecting all the highs out here, like this thing. It's not perfect, give me a minute. It's perfect right now, perhaps. Yeah, it is perfect right now. Trend line చూడండి, కరెక్ట్గా it is connecting 1 2 3 and 4 1 4. This is also connecting, I guess. Yeah, this is connecting. Once price has broken the trend line, the resistant trend line, it shot up. How can you trade this? By using, give me a minute. Yeah, how can you trade this? Whenever the price breaks out of this trend line, అంటే ఇక్కడ లేకపోతే పుల్ బ్యాక్లో ఇక్కడ కానీ తీసుకున్నా, if you keep your stop loss out here, we're talking about on long trade or you're buying the stock or something, keep the stop loss at 38 or 34 according to this stock. ఏంటంటే బాటమ్ ఎక్కడైతుందో ట్రెండ్ బయట క్లోజ్ అయినది మీరు తీసుకున్నాక కూడా you have to place the stop loss at the wick low or the body candle low from before the trend. So if we take the trade over here and keep the stop losses out here by our targets,
Targets are this line or this line. కరెక్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ప్రైస్ బౌన్స్ రిజెక్ట్ అయింది. కరెక్ట్ ఎవరో అమ్మేశారని చెప్పి నేనేం చెప్పాను మీకు ప్రీవియస్ అప్రెండ్లో, ఎప్పుడైతే ప్రైస్ సపోర్ట్ జోన్ నుంచి రెసిస్టెన్స్ లాగా ఫామ్ అయిందో, అంటే సపోర్ట్ జోన్ ఇన్ సెన్స్ సపోర్ట్ ఉండే ప్రీవియస్గా, కాకపోతే ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో ఇక్కడ పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రాప్ అయ్యారో లేకపోతే హెచ్ఎన్ఐస్ ట్రాప్ అయిపోయారు. మార్కెట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు అక్కడి వరకు వస్తుందని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. వెయిట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ ఇక్కడ రాగానే ద సెల్లింగ్ ఆఫ్. అదర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హెచ్ఎన్ఐస్ లాంటివి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ప్రైస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకొని మొత్తం పైకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఇస్ ది రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్. అలాగే మనం సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు, ఇలా లైక్ అ ప్యారలల్ ఛానల్ అట్లా నడిపించవచ్చు. వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ breaks up or breaks down, you can track it. ప్రతిసారి ఇదే అవుతుంది కసర్. Okay, we'll keep the support trend line as green and the red thing as resistance trend line. So how do you one thing, if you take a trade out here, you have to keep your targets, some kind of targets, like some small portion like 25%, 50%, or maybe 100% of capital you're out from here. It's literally from the bottom, or take this wick, it's like 130%. అంత స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి the price has broken that big. Either you take your support trend line or use your horizontal support zones for the targets, like this thing. Why did I connect this highs? Because చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే హైస్కి రాగానే చాలా మంది అమ్మేస్తారు, like this thing. But the price has broken out like this, పైనకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందికి వచ్చింది లిక్విడిటీ తీసుకుంటానికి. ఎందుకంటే ఒకసారి బ్రేక్ అయిందో రీటెస్ట్కి కంపల్సరీ వస్తుంది, లైక్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది మళ్ళీ అంటే కిందికి వచ్చింది కదా లిక్విడిటీ తీసుకోవడానికి. లిక్విడిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మార్కెట్ లైక్ లిమిట్ ఆర్డర్స్ సెట్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెన్ ఎవర్ ద ప్రైస్ పుల్ బ్యాక్స్ ఆర్ సంథింగ్, వాళ్ళు అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యు సీ కరెక్ట్గా సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ చూస్తే ఇట్లా మనం fine, it is making higher lows starting from here I guess. But ఎప్పుడైతే ట్రెండ్ బ్రేక్ అయిందో నార్మల్ లిక్విడిటీ వచ్చేసింది. సో ఐదర్ నువ్వు ఇలానా హారిజాంటల్ ఏమంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఐదర్ ఇక్కడనే అమ్మేయచ్చు, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రేడ్ ఇట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రేడ్ ద సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్. సపోర్ట్ ట్రెండ్ లైన్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ బ్రేక్ అయిందో యూ కెన్ సెల్ ఇట్. Like currently it has broken down, but I'm thinking it's going up. But చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే they'll get out from this trade because the trend has broken towards the downside, right? So if you take a trade out here and if you want it towards like if you want to sell it like on the support trend line breakdown, it's almost 330%. But if you're smart, you can sell it out here, because ఇక్కడనే మనకి ఇంకో మైనర్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. See this thing. Okay, it's a minor trend within a trend. It's already going up after the downtrend, but సిమిలర్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చిన్న మైనర్ ట్రెండ్ వేసుకున్నాం కదా బిర్లా సాఫ్ట్, సేమ్ థింగ్. అలానే ఇక్కడ టాటా మోటార్స్లో కూడా మనం ఇది చూడొచ్చు. ఎప్పుడైతే పైనకి వెళ్ళిందో ఇది, whenever the price has broken down here, you can exit the position. You would have made much money. Like how much is that? From here to here, that's 5 times your money. 500% is that. So you can also take a different trade from here also. Whenever the support trend line breaks down, you can keep this high or this high as your
స్టాప్ లాస్ అండ్ కింద వేవ్ ఉంది కదా, ఈ వేవ్ని ట్రావెల్ చేయొచ్చు మనం కూడా. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాక కూడా యూ కెన్ టేక్ టువర్డ్స్ ది ప్రీవియస్ హై ఎక్కడుంది, ఆ రెడ్ లైన్ ఇది కనిపిస్తుందండి, ఈ ప్రీవియస్ హై వరకు కూడా మనం షార్ట్ ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ 40% ఐ గెస్ ఫ్రమ్ ది అప్ సైడ్. కూడా వీ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్, యావరేజ్ ట్రెండ్ అండ్ అ బ్యాడ్ ట్రెండ్. డౌన్ ట్రెండ్లో స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అంటే మార్కెట్ ఇస్ మేకింగ్ లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ కదా. If you connect all the lower lows, whenever the price breaks out, it's the liquidity comes so fast, itla like little గా ఇట్లా ఫ్లాష్గా వెళ్ళిపోతుంది. యావరేజ్ ట్రెండ్లో ఏంటంటే ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ గో అప్ బట్ ఇట్స్ స్లో. బట్ బ్యాడ్ ట్రెండ్లో most of the trades are fake outs. Okay, so whenever you choose a stock which is in a down uptrend అనుకోండి, అప్ ట్రెండ్లో కూడా మైనర్ డౌన్ ట్రెండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మైనర్ డౌన్ ట్రెండ్స్లో either choose a average trend or something or use a strong trend. Don't use the bad trend because టూ హైస్ చేసింది అనుకోండి, చాలా ఫేక్ అవుట్స్కి అది కారణం. So I always choose a strong trend or an average trend while trading. ఇది సైడ్వేస్ ఫేజ్. సైడ్వేస్లో ఏంది అక్యుములేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా. సో we're taking an example for the accumulation trade. This is Vodafone Idea. It's nearly a downtrend stock for the past, like from 2015 to 2020, like pre-COVID levels. So it was in a downtrend, right? So whenever the price has broken out from this trend, see this, correct chart చేస్తాను ఒక నిమిషం అండి. Okay, this thing, price is making same highs, similar highs. Give me a minute. I'm just, price is making similar highs and similar low. One high, two high, three high, four high, similar highs and similar lows, and similar lows out here. So we can't trade this market. Only we can trade it with the minor trend lines and everything, which I've shown earlier, like this thing. Whenever, 1 minute, it's flashing up. So minor trends ఇలాంటివి 1, 2, 3, I guess. ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో చిన్న like 15-20%. How much is this? Oh, it's 100% out here. Sorry. ఏంటంటే చాలా చిన్న స్టాక్ కాబట్టి చాలా పెద్ద వేవ్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా వేసుకోవచ్చు మనం. లైక్ దిస్ థింగ్, చిన్న. ఓకే, the price has broken out from here and you can take a trade out here because it's making similar high. You can exit near this thing. Okay, how do you trade it? Which I'm showing you. You can trade the minor trend lines like this one, and this is also another one. You can long or go short depending on the market. It went up like this. You can go short like this also. I'm making it messy, but I'm telling you there's opportunity in everything or every phase in the market, but you have to spot it. You can take a long or a short even the market is in sideways. But the most important thing ఏంటంటే డౌన్ ట్రెండ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా రోజులు కింద లైక్ ఇట్స్ ఇన్ లైక్ లో హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్. They keep on coming down. Whenever the resistant trend line has passed through, it transitions into one of these two phases. Either it goes to uptrend or the sideways phase, which I'm showing in there. Remember, trend is your best friend until it bends. Don't fight the trend and identify it early and trade it smartly. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కంటిన్యూయేషన్ అండ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫాలో మనీ గ్లిట్స్ తెలుగు టు ఎస్కేప్ ద matrix of losses and trade like a pro. Please like, share and subscribe. Thank you.